Привет всем, кто случайно попал на этот канал, с вами Lazy Game, и мы продолжаем играть в игру The Witness, а это очередная часть, где мы будем искать с вами и прослушивать аудиозаписи. У меня уже была такая серия, и это будет ровно точно такой же. Я буду искать, ну точнее не сама искать, а как вы уже знаете, с помощью интернета я буду искать все аудиозаписи, показывать, где они находятся, и прослушивать их. А также, если путешествие по миру я буду отыскивать где-то линии, то, естественно, буду показывать вам это, зажигать их, и так мы проведем с вами большую часть времени. Если у нас останется еще свободное время, то мы обязательно с вами в этой серии вернемся к кораблю и решим там загадку. Но это если останется время. Все зависит от того, насколько длинные будут аудиозаписи. И да, когда я заканчивала здесь серию, я заметила линии, которые сейчас и проведу. Одна из них находится вот здесь. Так. Довольно длинная, проходит по всем лабиринтам, которые мы до этого с вами прошли. Вот такая вот длинная-предлинная линия. Еще одна находится вот здесь. Такая своеобразная дорожка. Может быть, здесь есть что-то еще? Но, по-моему, я больше ничего такого не видела. Присмотримся еще раз хорошенько, чтобы ничего не пропускать. В той стороне вроде тоже ничего. И меня как бы вопрос такой посетил. Интересно, а вот эти линии, мы их тоже можем проводить? Да, мы можем их проводить, но они все как бы не видны здесь. Они все где-то дообрываются. И как же нам это делать? Как же нам их проходить? Может быть, нам надо заходить куда-то в бок? Например, вон в ту башенку. Давайте попробуем. Я не думаю, что это займет огромное количество времени. Здесь через окошко ничего не видно. Нет ничего особенного. Здесь вообще заглянуть не получается. Слишком уж низко она находится. Так. Тут тоже никак не получается. Ну, так мы нажимать не сможем. А так мы хоть и видим ее, но она вряд ли она нажмется. Тихо. Прям еще стало так. Неудачно. Так мы ее тоже нажимать не можем. Только издалека. Как это сделать? Загадочки. А я вас пропустила. Давайте попробуем. Нет? Вот я так и не поняла, как решать вот эти вот загадки. Что с ними надо делать. Я понимаю, что надо научиться их решать, и мне об этом сказали в комментариях. Я читаю комментарии, я все запоминаю. Но по такому маленькому количеству вот этих вот панелек, то есть их по миру раскидано всего несколько штучек, и они все довольно легкие, и по ним очень сложно понять, что же именно от меня требуется. Так. Ну, в принципе, раз мы пока ни одну из этих линий задействовать не можем, давайте приступим к поиску аудиозаписей. И первой аудиозаписью, которую мы прослушаем, будет вот эта неприметненькая, которую я увидела на монтаже.
Our hangnails are incredibly real to us. Whereas to most of us, the English village of Netherwallop and the high Himalayan country of Bhutan, not to mention the slowly swirling spiral galaxy in Andromeda, are considerably less real. Even though our intellectual selves might wish to insist that since the latter are much bigger and longer lasting than our hangnails, they ought therefore to be far realer to us than our hangnails are. We can say this to ourselves till we're blue in the face, but few of us act as if we really believed it. A slight slippage of subterranean stone that obliterates 20,000 people in some far-off land. The ceaseless plundering of virgin jungles in the Amazon basin. A swarm of helpless stars being swallowed up one after another by a ravenous black hole. Even an ongoing collision between two huge galaxies, each of which contains 100 billion stars. Such colossal events are so abstract to someone like me that they can't even touch the sense of urgency and importance, and thus the reality, of some measly little hangnail on my left hand's pinky. We are all egocentric, and what is realist to each of us in the end is ourself. The realest things of all are my knee, my nose, my anger, my hunger, my toothache, my sideache, my sadness, my joy, my love for math, my abstraction ceiling, and so forth. What all these things have in common, what binds them together, is the concept of my, which comes out of the concept of I or me, and therefore, although it is less concrete than a nose or even a toothache, this I thing is what ultimately seems to each of us to constitute the most solid rock of undeniability of all. Could it possibly be an illusion? Or if not a total illusion, could it possibly be less real and less solid than we think it is? Could an eye be more like an elusive, receding, shimmering rainbow than like a tangible, heftable, transportable pot of gold? Douglas Hofstadter, 2007. Я извиняюсь за то, что я в прошлый раз не заметила эту запись, хотя она была довольно очевидной, но просто я в это время думала совсем о другом, и из-за этого просто не обращала внимания в этот угол. Да, потом уже, когда я пересматривала, мне показалось это довольно очевидным, и я сама удивилась, как пропустила эту аудиозапись, но со мной такое уже случалось, так что все моя невнимательность, я концентрируюсь немного на другом, и потому пропускаю какие-то очевидные вещи. Что ж, мы продолжим. Кстати, у меня возникла такая идея. Интересно, можем ли мы сейчас сбросить вот эту вот панельку? Да, можем. Просто, по идее, мы можем провести здесь линию, которая не будет верным ответом, но при этом она будет проходить так, что нам ничто не будет мешать ее сверху обвести. Так. Но дверцы у нас здесь уже не закрываются, потому что они активированы. Но теперь эта линия, по идее, проходит так, что сверху я вполне могу без преград провести ее. Так. Давайте попробуем. Я вернусь сейчас наверх и все вам продемонстрирую. Ага, только я сделала не совсем правильно, но давайте попробуем хотя бы нажимать. Нет, у нас это, к сожалению, не получится. Очень жаль. Вот тут кружочек как бы заполненный, поэтому мы можем обвести. А здесь в центре темный кружочек, и поэтому мы не можем там никак взаимодействовать. Но я думаю, тогда нет смысла что-то менять. В принципе, вернемся к поиску аудиозаписей. Еще одна аудиозапись, которая в свое время успешно от нас скрылась. 66 times have these eyes beheld the changing scene of autumn. I have said enough about moonlight. Ask no more. Only listen to the voice of pines and cedars when no wind stirs.
Leonin, 1711. Совсем коротенькая аудиозапись. Что ж, продолжим искать дальше. Еще одна загадочка, про которую я сейчас вспомнила. Так, эту мы с вами активировали. У нас есть еще вот это. Почему? Вот так. Подождем, пока все покрутится. И сделаем еще одну линию. Должны успеть, по крайней мере. Надеюсь. Так, еще одна линия есть. И, по-моему, вот тут еще какая-то линия была. Но ее мы уже не успели сделать. Нужно вернуть загадку в обратное положение. Давайте этим сейчас и займемся. Так, а отсюда я не смогу ее решить. Ну ладно, тогда опять в следующий раз. И еще одна аудиозапись, показывающая, что находить диктофоны даже по описанию очень трудно. Я тебя нашла. We have two kinds of knowledge which I call symbolic and intimate. I do not know whether it would be correct to say that reasoning is only applicable to symbolic knowledge, but the more customary forms of reasoning have been developed for symbolic knowledge only. The intimate knowledge will not submit to codification and analysis, or rather, when we attempt to analyze it, the intimacy is lost and replaced by symbolism. For an illustration, let us consider humor. I suppose that humor can be analyzed to some extent and the essential ingredients of the different kinds of wit classified. Suppose that we are offered an alleged joke. We subject it to scientific analysis as we would a chemical salt of doubtful nature, and perhaps after careful consideration, we are able to confirm that it really and truly is a joke. Logically, I suppose, our next procedure would be to laugh. But it may certainly be predicted that as the result of this scrutiny, we shall have lost all inclination we ever had to laugh at it. It simply does not do to expose the workings of a joke. The classification concerns a symbolic knowledge of humor, which preserves all the characteristics of a joke except its laughableness. The real appreciation must come spontaneously, not introspectively. I think this is a not unfair analogy for our mystical feeling for nature, and I would venture even to apply it to our mystical experience of God. There are some to whom the sense of a divine presence irradiating the soul is one of the most obvious things of experience. In their view, a man without this sense is to be regarded as we regard a man without a sense of humor. The absence as a kind of mental deficiency. We may try to analyze the experience as we analyze humor and construct a theology, or it may be an atheistic philosophy. But let us not forget that the theology is symbolic knowledge, whereas the experience is intimate knowledge. And as laughter cannot be compelled by the scientific exposition of the structure of a joke, so a philosophic discussion of the attributes of God, or an impersonal substitute, is likely to miss the intimate response of the spirit, which is the central point of the religious experience. Arthur Eddington, 1927. А для того, чтобы найти следующую аудиозапись, придется немножечко поплавать. Насколько я поняла из описания, нам нужно проплыть от болот до домах на деревьях. Так. Мы разворачиваемся. И где-то на скалах должна находиться аудиозапись. Буду внимательно смотреть. Надеюсь, ничего не пропущу, потому что
Не хотелось бы. Хотя мы вроде мимо скал особо и не проезжаем. Те довольно далеко. К тому же мы там уже нашли одну аудиозапись. Может быть, я что-то неправильно поняла, тогда это просто не войдет в финальный монтаж. Нам даже в колокола бьют. Может быть, здесь, вот на этих камушках? Да. Еще бы так быстро не уходила, а вы говорите, не нужна нам медленная скорость. Вот и нужна. Ладно, на обратном пути. Давайте вернемся вот сюда. Какая у нас самая медленная? Вот это? Наверное, да, судя по тому, как мы медленно начали разворачиваться. Ну, не настолько медленно. Поехали. Сейчас поплывем поближе. А, это совсем останавливаться, точно. И вот почему мы дальше не поехали. Тихо. Lustily, I dipped my oars into the silent lake, and as I rose upon the stroke, my boat went heaving through the water like a swan. When, from behind that craggy steep, till then the horizon's bound, a huge peak, black and huge, as if with voluntary power instinct, upreared its head. I struck and struck again, and growing still in stature, the grim shape towered up between me and the stars. But after I had seen that spectacle, for many days my brain worked with a dim and undetermined sense of unknown modes of being. Over my thoughts, there hung a darkness. Call it solitude or blank desertion. William Wordsworth, 1888. Почти подошли к следующей аудиозаписи. Я вижу вон там вдалеке двух людей. По идее, где-то рядом с вот этой вот деревянной лодочкой. И должна находиться аудиозапись, поэтому давайте подплывем поближе. И проверим. Должна находиться где-то здесь. Где же ты? Вот она. Я же нажимаю. Suppose a boat is crossing a river and another empty boat is about to collide with it. Even an irritable man would not lose his temper. But supposing there was someone in the second boat, then the occupant of the first would shout to him to keep clear, and if the other did not hear the first time, nor even when called 3 times, bad language would inevitably follow. In the first case, there was no anger. In the second, there was. Because in the first case, the boat was empty, and in the second, it was occupied. And so it is with man. If he could only roam empty through life, who would be able to injure him? Shuangzi, 4th century BC. Отлично. И теперь мы с вами можем активировать линию, которая находится вот здесь. Я просто уже несколько раз туда-сюда плаваю, пытаюсь найти, где ждут аудиозаписи. Давайте ускоримся.
активируем эту линию. Надеюсь, у нас получится. Я раньше времени не отпущу и не сделаю чего-нибудь не так. Хотя я вроде поняла, по какому принципу здесь идет дальше линия. Нам, как всегда, звонят в колокольчик. Так. Тоже довольно большая линия. Мы ее с вами вот-вот завершим. Нужен. Отлично. И даже проходясь по этому прекрасному пирсу, который находится возле домиков на деревьях, я не смогла заметить вот эту аудиозапись, насколько они маленькие или насколько невнимательная я. God bade me behold the sea, and I saw the ships sinking and the planks floating. Then the planks too were submerged. And God said to me, "Those who voyage are not saved." And he said to me, "Those who, instead of voyaging, cast themselves into the sea, take a risk." And he said to me, "Those who voyage and take no risk shall perish." And he said to me, "In taking the risk, there is a part of salvation." And the wave came and lifted those beneath it and overran the shore. And he said to me, "The surface of the sea is a gleam that cannot be reached, and the bottom is a darkness impenetrable. And between the two are great fishes, which are to be feared." Nefari, circa 970. What? Это было мне? Я что-то немножечко аж офигела. Мне интересно, это действительно было так запланировано, вот это вот что и вот этот вздох в конце? Или просто так записали и решили оставить, почему бы и нет? Ладно, двигаемся дальше. И как бы тщательно я не пыталась осматриваться, все равно иногда пропускаю важные детали. In the traditional view, a person is free. He is autonomous in the sense that his behavior is uncaused. That view, together with its associated practices, must be re-examined when a scientific analysis reveals unexpected controlling relations between behavior and environment. By questioning the control exercised by autonomous man and demonstrating the control exercised by the environment, a science of behavior also seems to question dignity or worth. A person is responsible for his behavior, not only in the sense that he may be justly blamed or punished when he behaves badly, but also in the sense that he is to be given credit and admired for his achievements. A scientific analysis shifts the credit as well as the blame to the environment, and traditional practices can then no longer be justified. These are sweeping changes, and those who are committed to traditional theories and practices naturally resist them. As the emphasis shifts to the environment, the individual seems to be exposed to a new kind of danger. Who is to construct the controlling environment, and to what end? Autonomous man presumably controls himself in accordance with a built-in set of values. He works for what he finds good. But what will the putative controller find good? And will it be good for those he controls? Answers to questions of this sort are said, of course, to call for value judgments. B.F. Skinner, 1971.
Также хотелось бы напомнить, что не все аудиозаписи я нахожу в таких вот отдельных видео. Некоторые, как, например, вот эту, я нашла на основном видео, где просто проходила головоломки и заметила ее. Сразу решила послушать, почему бы и нет. Так что, если вы их не видели, то вам придется поискать их в предыдущих видео. А рядом с этой головоломкой находилась, точнее не головоломкой, а аудиозаписью. Рядом с этой аудиозаписью находилась другая. Давайте ее и послушаем. The glass is transparent, the wine transparent. The two are similar, the affair confused. There seems to be wine and no glass, or glass and no wine. Sahib bin Abad, circa 990. Вот такая вот коротенькая аудиозапись и тоже про вино. По-моему, это линия. Только как ее активировать, я не понимаю. Может, надо подальше отойти? Вот так, да? Разве? Я же вроде прям хорошо круг сделала. Вот. Заодно и нашли еще одну линию. Очередная аудиозапись находится прямо рядом с пирсом. Вот такая вот неприметненькая. One day I happened to be occupied with the subject of generation of waves by wind. I took down the standard treatise on hydrodynamics, and under that heading I read, if the external forces P prime sub yy, P prime sub xy be given multiples of e to the ikx plus at, where k and a are prescribed, the equations in question determine a and c, and thence, by 9, the value of eta, and so on for 2 pages. At the end, it is made clear that a wind of less than half a mile an hour will leave the surface unruffled. At a mile an hour, the surface is covered with minute corrugations due to capillary waves which decay immediately if the disturbing cause ceases. At 2 miles an hour, the gravity waves appear. As the author modestly concludes, our theoretical investigations give considerable insight into the incipient stages of wave formation. On another occasion, the same subject of generation of waves by wind was in my mind, but this time another book was more appropriate, and I read, "There are waters blown by changing winds to laughter, and lit by the rich skies all day, and after, frost, with a gesture, stays the waves that dance, and wandering loveliness. He leaves a white, unbroken glory, a gathered radiance, a width, a shining peace under the night." The magic words bring back the scene. Again, we feel nature drawing close to us, uniting with us, till we are filled with the gladness of the waves dancing in the sunshine, with the awe of the moonlight on the frozen lake. These were not moments when we fell below ourselves. We did not look back on them and say, "It was disgraceful for a man with 6 sober senses and a scientific understanding to let himself be deluded in that way. I will take Lamb's hydrodynamics with me next time." It is good that there should be such moments for us. Life would be stunted and narrow if we could feel no significance in the world around us beyond that which can be weighed and measured with the tools of the physicist, or described by the metrical symbols of the mathematician. Of course, it was an illusion. We can easily expose the rather clumsy trick that was played on us. Ethereal vibrations of various wavelengths, reflected at different angles from the disturbed interface between air and water, reached our eyes, and by photoelectric action caused appropriate stimuli to travel along the optic nerves to a brain center. Here, the mind set to work to weave an impression out of the stimuli. The incoming material was somewhat meager, but the mind is a great storehouse of associations that could be used to clothe the skeleton. Having woven an impression, the mind surveyed all that it had made and decided that it was very good. The critical faculty was lulled. We ceased to analyze and were conscious only of the impression as a whole, the warmth of the air, the scent of the grass,
the gentle stir of the breeze, combined with the visual scene in one transcendent impression, around us and within us. Associations emerging from their storehouse grew bolder. Perhaps we recalled the phrase, rippling laughter. Waves, ripples, laughter, gladness. The ideas jostled one another. Quite illogically, we were glad. Though what there can possibly be to be glad about in a set of ethereal vibrations no sensible person can explain. A mood of quiet joy suffused the whole impression. The gladness in ourselves was in nature, in the waves, everywhere. That's how it was. It was an illusion. Then why toy with it longer? These airy fancies which the mind, when we do not keep it severely in order, projects into the external world should be of no concern to the earnest seeker after truth. Get back to the solid substance of things, to the material of the water moving under the pressure of the wind and the force of gravitation, in obedience to the laws of hydrodynamics. But the solid substance of things is another illusion. It too is a fancy projected by the mind into the external world. We have chased the solid substance from the continuous liquid to the atom, from the atom to the electron, and there we have lost it. But at least it will be said, we have reached something real at the end of the chase, the protons and electrons. Or, if the new quantum theory condemns these images as too concrete and leaves us with no coherent images at all, at least we have symbolic coordinates and momenta and Hamiltonian functions, devoting themselves with single-minded purpose to ensuring that QP minus PQ shall be equal to IH over 2 pi. I have tried to show that by following this course we reach a cyclic scheme which, from its very nature, can only be a partial expression of our environment. It is not reality, but the skeleton of reality. Actuality has been lost in the exigencies of the chase. Having first rejected the mind as a worker of illusion, we have in the end to return to the mind and say, here are worlds well and truly built on a basis more secure than your fanciful illusions. But there is nothing to make any one of them an actual world. Please choose one and weave your fanciful images into it. That alone can make it actual. We have torn away the mental fancies to get at the reality beneath, only to find that the reality of that which is beneath is bound up with its potentiality of awakening these fancies. It is because the mind, the weaver of illusion, is also the only guarantor of reality, that reality is always to be sought at the base of illusion. Illusion is to reality as the smoke to the fire. I will not urge that hoary untruth, there is no smoke without fire, but it is reasonable to inquire whether, in the mystical illusions of man, there is not a reflection of an underlying reality. Arthur Eddington, 1927. Да, это было действительно познавательно, только я в самом начале, когда начали говорить все вот эти вот формулы, очень испугалась, что все будет состоять из этих формул, вся вот эта вот мысль. Хорошо, что я ошиблась, потому что так для меня бы это было совсем непонятно, и даже мне лично было бы мало над чем задуматься. А так мы можем поразмышлять и искать в этом смысл. И еще одна неприметная вещь, про которую я вспомнила, проходя в этом лесу. Это линии, которые спрятаны на стволах деревьев. По-моему, здесь есть еще. Хотя я не уверена. Но вот это очень-очень похоже на линию. Как-то так. Угу. Немножко не в ту сторону пошла.
Отлично. Если найду что-нибудь еще, обязательно включу запись. Да, как я и ожидала, немного присмотревшись, находим еще одну линию. И еще что-то похоже на линию вот здесь находится. Только я не понимаю, где оно завершается. Это во-первых. А во-вторых, как оно начинается. Ладно, сейчас подумаю, если что, вернусь. Невероятным открытием для меня стало то, что, оказывается, к этой платформе можно было пройти, а я все плутала по лесу, пока не нашла вот эти вот маленькие зазоры, как оказывается, в двери, которую можно открыть. Но я тоже неплохо справилась, активировав этот луч. И у нас прямо здесь находится еще одна аудиозапись. If we were not able or did not desire to look in any new direction, if we did not have a doubt or recognize ignorance, we would not get any new ideas. There would be nothing worth checking because we would know what is true. So what we call scientific knowledge today is a body of statements of varying degrees of certainty. Some of them are most unsure, some of them are nearly sure, but none is absolutely certain. Scientists are used to this. We know that it is consistent to be able to live and not know. Some people say, how can you live without knowing? I do not know what they mean. I always live without knowing. That is easy. How you get to know is what I want to know. This freedom to doubt is an important matter in the sciences, and I believe in other fields. It was born of a struggle. It was a struggle to be permitted to doubt, to be unsure. And I do not want us to forget the importance of the struggle, and by default, to let the thing fall away. I feel a responsibility as a scientist who knows the great value of a satisfactory philosophy of ignorance, and the progress made possible by such a philosophy. Progress which is the fruit of freedom of thought. I feel a responsibility to proclaim the value of this freedom and to teach that doubt is not to be feared, but that it is to be welcomed as the possibility of a new potential for human beings. If you know that you are not sure, you have a chance to improve the situation. I want to demand this freedom for future generations. Richard Feynman, 1963. Для того, чтобы найти следующую аудиозапись, мне пришлось снова повозиться немного с ставнями. И вот где она находится. There is nothing in existence but veils hung down. Acts of perception attach themselves only to veils, which leave traces in the owner of the eye that perceives them. Bin Arabi 1231. Следующая запись даже и не собиралась становиться скрытной, но мы все равно ее не заметили. Ну как мы? Вы, наверное, заметили, а вот я нет. Oh, my God. How does it happen in this poor old world? That thou art so great, and yet nobody finds thee. That thou callest so loudly, and nobody hears thee. That thou art so near, and nobody feels thee. That thou givest thyself to everybody, and nobody knows thy name. Men flee from thee, and say they cannot find thee. They turn their backs and say they cannot see thee. They stop their ears and say they cannot hear thee. Hans Denk, circa 1520. Я так и не решила эту головоломку,
и пока что еще не возвращалась сюда, но зато мы можем послушать здесь целых 2 аудиозаписи. И я думаю, они будут последними. It is a great adventure to contemplate the universe beyond man, to contemplate what it would be like without man, as it was in a great part of its long history and as it is in a great majority of places. When this objective view is finally attained, and the mystery and majesty of matter are fully appreciated, to then turn the objective eye back on man, viewed as matter, to view life as part of this universal mystery of the greatest depth, is to sense an experience which is very rare and very exciting. It usually ends in laughter and a delight in the futility of trying to understand what this atom in the universe is, this thing, atoms with curiosity, that looks at itself and wonders why it wonders. Well, these scientific views end in awe and mystery, lost at the edge in uncertainty, but they appear to be so deep and so impressive that the theory that it is all arranged as a stage for God to watch man struggle for good and evil seems inadequate. Some will tell me that I have just described a religious experience. Very well, you may call it what you will. Then, in that language, I would say that the young man's religious experience is of such a kind that he finds the religion of his church inadequate to describe, to encompass that kind of experience. The God of the church isn't big enough. Richard Feynman, 1963. И завершающая аудиозапись. Imagine if all the tumult of the body were to quiet down, along with all our busy thoughts about earth, sea, and air. If the very world should stop, and the mind cease thinking about itself, go beyond itself, and be quite still. If all the fantasies that appear in dreams and imagination should cease, and there be no speech, no sign. Imagine if all things that are perishable grew still. For if we listen, they are saying, we did not make ourselves. He made us who abides forever. Imagine then that they should say this and fall silent, listening to the very voice of him who made them, and not to that of his creation, so that we should hear not his word through the tongues of men, nor the voice of angels, nor the clouds' thunder, nor any symbol, but his very self, which in these things we love, and go beyond ourselves to attain a flash of that eternal wisdom which abides above all things. And imagine if that moment were to go on and on, leaving behind all other sights and sounds but this one vision, which ravishes and absorbs and fixes the beholder in joy, so that the rest of eternal life were like that moment of illumination which leaves us breathless. Would this not be what is bidden in Scripture? Enter thou into the joy of thy Lord. Augustine of Hippo, circa 400. Итак, я думаю, на этой такой вот, как сказать, задумчивой ноте мы с вами закончим. В следующей серии мы обязательно сплаваем в корабль. Скорее всего, как я и говорила, там мы найдем код от следующего фильма. И я думаю, мы вернемся в это самое место и продолжим решать загадки именно здесь. А в конце серии, соответственно, посмотрим фильм. А сейчас мы заканчиваем. Всем удачи, всем пока.